for HSC, CBSE and ISC, and today we see chapter 2 units and measurements, and from this chapter we see some examples of dimensional analysis, how to obtain certain equations using dimensional analysis. Dimensional analysis, class number P6, class 11 physics for HSC, CBSE and ISC. By the method of dimensions, we are now deriving some formula. The first question is, show dimensionally that the frequency n of a transverse wave in a string of length L and mass per unit length m under tension T is n is k by L into root of T by m. Show dimensionally that the frequency n of a transverse waves in a string of length L and mass per unit length m under a tension T is given by n is equal to k by L in the root of T by m. അതായത് ഒരു സ്ട്രെച്ചഡ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സിമ്പൽ n ആണ്. അത് കെ ബൈ എൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ എം തെളിയിക്കുക. എൽ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രിങ്, എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ പറയും ലീനിയർ ഡെൻസിറ്റി, ടി ഈസ് എം ജി. അപ്പോൾ ടെൻഷൻ, ലീനിയർ ഡെൻസിറ്റി, അതുപോലെ ലെങ്ത്, ആ മൂന്ന് ടേമിൽ ഒരു സ്ട്രെച്ചഡ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Show dimensionally the frequency of a string is n is k by L in the root of T by m. That is the question. And you see the method of dimension. Let us suppose that ഒരു supposition ഉണ്ട്. ആ supposition ആണ് important. Let us suppose that I n proportional to L raised to A, T raised to B and m raised to C in that manner. And proportionality we write as is equal to k. So n is equal to k, L raised to A, T raised to B and m raised to C. അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ടേമുകളെ നമ്മൾ ചില പവർ കൊടുത്തിങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് n പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ റൈസ് ടു എ, ടി റൈസ് ടു ബി, എം റൈസ് ടു സി എന്ന് എഴുതണം. എന്നിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഈക്വൽ കെ ഇട്ട് കാണിക്കണം. വേർ കെ ഇസ് എ ഡയമെൻഷൻലെസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, എ ആൻഡ് എ, ബി ആൻഡ് സി ആർ അൺനോൺ പവേഴ്സ് ടു ബി ഫൗണ്ട്. റൈറ്റിംഗ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ ദി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ്ഡ്, വി ഗെറ്റ് ആ ഇക്വേഷനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ ടേമുകളുടെയും ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കുക. എൻ അത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, 1/2 ആണ്. അപ്പോൾ ടി റൈസ് ടു -1 ആയിരിക്കും. കെ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല. എൽ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എൽ റൈസ് ടു എ, ടി ടെൻഷനാണ്, ടെൻഷൻ ഫോഴ്സാണ്. എം എൽ ടി റൈസ് ടു -2 ആണ്. എം എൽ ടി റൈസ് ടു -2 ആണ്. അതിൻ്റെ പവറായിട്ട് നമ്മൾ ബി കൊടുക്കും. എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് പെർ ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ എം ബൈ എൽ ആണ്. എം എൽ റൈസ് ടു -1 ആണ്. ഹോൾ റൈസ് ടു സി. അതൊന്ന് പവർ ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ. നമ്മളത് പവർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ എച്ച് എസിൽ ടി റൈസ് ടു 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ റൈസ് ടു എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് സി. എല്ലിൽ 3 പവർ വരും. എം റൈസ് ടു ബി പ്ലസ് സി ആൻഡ് ടി റൈസ് ടു -2b എന്നിങ്ങനെ വരും. Comparing powers of L, M and T on both sides we have. ആ 3 പവർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. എൽ എച്ച് എസിൽ നമുക്ക് ടി റൈസ് ടു -1 ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ എം റൈസ് ടു 0, എൽ റൈസ് ടു 0 എന്ന് ചേർക്കാം. കാരണം എം റൈസ് ടു 0, എൽ റൈസ് ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. 1 ഇൻറ്റു ടി റൈസ് ടു -1 അങ്ങനെ എഴുതണം. എൽ എച്ച് എസിൽ എം റൈസ് ടു 0, എൽ റൈസ് ടു 0, ടി റൈസ് ടു -1 എന്ന് എഴുതാം. കാരണം എം റൈസ് ടു 0യും എൽ റൈസ് ടു 0യും 1 ആണ്. എന്തിനാണ് എം എല്ലാം ചേർക്കുന്നത്? റൈറ്റിലെ പോലെ വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. So comparing powers L, M and T on both sides we have A plus B plus C. അവിടെ എൽ ടേം ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് 0 എന്ന് എഴുതാം. പിന്നെ എമ്മിൻ്റെത് എം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബി പ്ലസ് സി, അതിന് പവർ 0 ആയിരിക്കും. പിന്നെ അവസാനം -2b ഇസ് -1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 1ൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു വാല്യൂ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ബാക്കി 2 0 ആയിരിക്കും. Simplifying we get b is equal to 1/2, c is -1/2 and a is -1. അത് ആ 3 ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും കാണാം. ഇവയാണ് അവയുടെ വില, എ ബി സി എന്നുള്ള വാല്യൂസ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, ഇക്വേഷൻ അറ്റ് ദ ബിഗിൻ start, we write as n is equal to k, L raised to -1, t raised to half, m raised to -half. M raised to -half is 1 by root term, t raised to half is root t.
And L raised to minus 1 is 1 by L. K is a constant. N is equal to K by L into root of T by M. That is the equation. That is the equation. And K is found to be 1 by 2. K is found to be 1 by 2. So N is equal to 1 by 2L into root of T by M. We can see another question. Liquid is flowing steadily through a pipe. Assume that in the volume of the liquid flowing or issuing out per second depends on one coefficient viscosity of liquid, eta, the radius of a pipe r, and 3, the pressure gradient along the pipe. Pressure gradient is drop in pressure per unit length of the pipe and is equal to P by L. അപ്പോൾ ഇതൊരു പോയ്സലിയസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അത് കണ്ടെത്താനുള്ള രീതിയാണ് ഡയമെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ. പോയ്സലിയസ് ഫോർമുല ഡയമെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ കാണാൻ പോവുകയാണ്. വേർ പേസ് ദി പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് between the ends of the pipe and L is the length of the pipe. The dimensions of viscosity M L raised to minus 1 T raised to minus 1 deduced by the method of dimensions in the formula for volume of liquid flowing out per second. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രഷറും ലെങ്തും ഒക്കെ തന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പോയ്സലിയസ് ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. പോയ്സലിയസ് ഫോർമുല, ലെറ്റ് V be the volume of liquid flowing out steadily through the pipe per second. V ആണ് വോളിയം വിചാരിക്കുക. ഒരു സെക്കൻഡിലെ വോളിയം. Therefore V is equal to V proportional to eta raised to A R raised to B and the pressure gradient P by L raised to C, or V is equal to proportionality V replaced by K. V is equal to K eta raised to A R raised to B P by L raised to C, where K is a dimensionless constant that you know. Write dimensions. Write dimensions on either side. Write dimensions on either side. That is volume per second. Volume is L cubed per second by T. So L cubed T raised to minus 1 and M raised to 0 is added. M raised to 0, L raised to 3, T raised to minus 1. That is the dimension in the LHS. Is equal to RHS. Eta, M L raised to minus 1, T raised to minus 1, the whole raised to A. R, L raised to B. And P by L, pressure by time. That is M L raised to minus 2, T raised to minus 2. In that manner we get. Then we take powers. M raised to 0, L raised to 3, T raised to minus 1 is equal to M raised to A plus C, L raised to minus A plus B, minus 2C. Minus 2C. And T raised to A, T raised to A. T raised to minus A, minus 2C. T raised to minus A, minus 2C. Comparing dimensions of M, L and I, we have എല്ലാത്തിൻ്റെ പവർ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് A plus C equal to 0, minus A plus B minus 2C is equal to 3, A minus 2C is equal to 1. Solving this equation, you compare the first equation, second equation, and then we get the values A and C, put them in the middle equation. Then we get A is equal to minus 1, C is equal to 1, and B is equal to 4. Put these values in V is equal to K, eta raised to A, R raised to B, P by L raised to C. We have, putting these values, we have V is equal to K, eta raised to minus 1, R raised to 4, P by L. So B is equal to Kp R raised to 4 by eta L. By eta L. And you remember K is found to be pi by 8. K is found to be pi by 8. Therefore V is equal to
pi p r raised to 4, pi p r raised to 4 by 8 eta L. The value of k is found to be pi by 8. Put k is pi by 8 in the above equation. We get v is equal to pi p r raised to 4 by 8 eta L. That is all. That is all with this sixth lecture. We continue our class. Thank you very much.